Сватидева Гауравани Прачарины, Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяды Шатарине, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхактавринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Хотя семинар для Матаджи, я скажу несколько вступительных слов, чтобы представить для вас нашу сегодняшнюю гостью. Сейчас можно переводить для Матаджи, чтобы она понимала, о чем я говорю, вкратце хотя бы, большими кусками. Вот. И затем подключится Матаджи Кавери, она будет ведущей сегодняшней встречи, чтобы Матаджи Апара Према понимала, что ей говорить. And later, Mataji Kaveri will join. She will conduct the seminar and tell when and what who should say. Ну, как большинство вас уже знают, мы были недавно в Омане, мы сейчас показываем презентацию об этой поездке, о удивительных качествах преданных, которых мы там встретили, особенно лидеров Махакругов, и смогли увидеть вживую и так вдохновиться их примером, их опытом, их энтузиазмом. As many of you know, we have went to Amman and we've met wonderful devotees there and are very inspired with their wonderful qualities. Вот, и нам повезло, то есть наши добрые хозяева, которых мы там жили, Раджа Прабху, супруга Апара Према, согласились принять участие в нашей зимней онлайн-школе, хотя уверяли, что никогда семинаров онлайн не проводили, не знают, как это делается. And our hosts in Amman kindly decided they agreed to conduct a seminar, although they themselves said that they have never conducted any seminars online. Вот, и я сейчас расскажу о них. Раджа Прабху супруга мы увидим 5-го, когда в Омане будет выходной, а Матаджи Апара Према согласилась провести семинар для Матаджи сегодня. Now I will tell a few words about Vrajapana Prabhu. Это замечательная семейная пара. 5th of January. Now I'll tell a few words about Mataji Apara Prema. It is a wonderful family couple. Им около 40 лет от роду, они самые молодые из Махачакрапати в Омане, но очень энергичные, очень вдохновленные, у них хорошая, большая Махачакра. They are in their 40s, they are the youngest Mahachakrapatis in Amman, and their Mahachakra is very dynamic. И почему мы хотели, чтобы они вам предсказались, ответили на ваши вопросы, потому что в них, как, впрочем, в других Махачакрапати, мы могли увидеть удивительное совмещение материальных и духовных обязанностей. And the reason to ask them to give those seminars is that in their Mahachakras as well as in other Mahachakras, we saw that devotees managed to wonderfully balance spiritual and material duties. Потому что им было сложно понять, но для России это проблема. В России нас всегда качает из одной страны в другую, или в сторону кармы, или в сторону гьяны. Maybe it was a little bit difficult for them to understand our problem here in Russia, but our problem is that we are always inclined either into karma or into jnana. То есть у нас или преданные погружаются в духовную жизнь и проповедь, забрасывают свои материальные обязанности, или погружаются в решение материальных проблем и, соответственно, забывают про духовную жизнь и про участие в миссии проповеди. Our situation is that the devotees either get submerged into preaching and do not perform their material duties, or they instead get preoccupied with material duties and neglect their spiritual duty. Вот. Но у этих преданных мы видели, что у них все замечательным образом балансировано. Раджа Прабху работает на ответственной должности в крупной компании, зарабатывает хорошие деньги, работает полный рабочий день, и при этом по утрам у него хорошая садхана всегда, по вечерам он каждый вечер проповедует. And what we saw about this couple, that they managed to balance these things nicely. Rajaprana Prabhu has a good job, and he also has a good morning sadhana, and every evening he is preaching actively.
Вот. И то же самое мы видели у Матаджи Апара Према. Она, конечно, не работает, как все женщины в Омане, но у нее 2 детей, о которых она заботится очень хорошо. Она заботится о муже, готовит несколько раз в день очень вкусный просад. The same applies to Mataji Apara Prema. She is a housewife, like all ladies in Amman, and she is taking care of 2 nice kids and doing all necessary about the house and cooking prasadam very nicely. То есть мы видели такую идеальную вайшнавскую семью, идеальную вайшнавскую жену, но при этом Матаджи Апара Према очень активно в проповеди, это легко было заметить. And what we saw is an ideal Vaishnava family, ideal Mataji, and at the same time Mataji Apara Prema is preaching very actively. Она даже в организационных собраниях в округе участвует. Видно, что лидеры в округе уважают ее как старшую. She even takes part in some management meetings in their chakra, and other leaders are respecting her. И вот этому хотелось бы научиться, то есть, потому что у нас обычно матаджи или они целиком о своей семье, или они выходят замуж, погружаются в семейные дела и говорят: Бхактиврикша больше не для меня, теперь у меня есть семья. This is what we would like to learn from you, because our situation is that Matajis are either they are actively preaching or they get married and quit their positions in Bhakti Vriksha altogether. Okay. Вот. Сейчас зайдет камере, она будет вести сегодня, задавать какие-то наводящие вопросы. Вот. И надеемся, что это общение с Матаджи Апара Премой будет очень вдохновляющим. Я уйду, поскольку семинар для Матаджи, слушать не буду. И мужчины у нас сегодня, ну, кроме нашего переводчика, который лучший переводчик, не могли никем его заменить. Вот. Других мужчин не будет, для того, чтобы Матаджи могли высказываться более откровенно и, ну, вполне раскрывать свои проблемы и свое сердце. Харе Кришна. Now I will leave because this is the seminar for Matajis. Our only Prabhu will be translator because there's no one to replace him. Hare Krishna. Thank you, Angiramuni Prabhu. Hare Krishna. Спасибо. Спасибо, Ангирамуни Прабhu. Thank you, dear Angiramuni Prabhu, us to the crowd, and you're talking about Oman and Mathura Desh Yatra. Спасибо за теплые слова в наш адрес и в адрес Оманской ятры. I would like to pray to our dear Guru Maharaj and seek blessings of the Parampara before I start. Перед началом я вознесу молитву нашему дорогому Гуру Махараджу и Парампаре. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschyate Destarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. I pay my obeisances to His Grace Angiramuni Prabhu, to Her Grace Kaveri Mataji, and all the assembled Vaishnavas there. Приношу свои поклоны Ангирамуни Прабhu, Матаджи Кавери и всем собравшимся в Вайшнаве. Thank you for giving me this opportunity to interact with you all and associate with you all. I would like to share my experience and how things happen here. Hope it will be helpful for you all. Спасибо вам за то, что дали возможность пообщаться с вами. Я расскажу о нашем опыте здесь, как у нас здесь все происходит. Надеюсь, для вас это будет полезно. The topic given to me is Women's Dharma and Bhakti Vriksha. Меня попросили поговорить на тему женской дхармы и Бхакти Врикши. Okay, so as Prabhu shared, the problem over there or the situation there
where people are either into services or when they take up to their material responsibility, they give up their spiritual services. So how to balance it? Прабху озвучил вашу ситуацию, что или преданные отдают себя целиком служению, или же наоборот погружаются в материальную ситуацию, и проблема в том, как это сбалансировать. So I would like to start like every relationship comes with a set of duties and commitments. Начну я с того, что любые отношения подразумевают определенные обязанности и обязательства. Like when we are children, our duty or dharma is to be obedient to parents, learn whatever good behavior, cultivate good habits, and keep good association. Если говорить о ребенке, то его обязанность или дхарма – это слушаться родителей, вести себя хорошо и следить за тем, чтобы у него было хорошее общение. And when we enter Grihastha-ashrama, our duties will expand to the role of a wife. Когда человек вырастает и входит в грихастха-ашрам, девочка вырастает, становится женщиной, выходит замуж, то у нее добавляются соответствующие уже семейные обязанности. And we will have to be conscious about the duties of a wife and make a conscious effort to be a good wife. И Матаджи должна осознавать, в чем заключаются обязанности жены и прилагать осознанные попытки к тому, чтобы стать хорошей женой. When we get married also, we take vows. Like husband will take vows for his wife and wife takes vows for her husband. Like we will support each other, we'll respect each other, and we will be there for each other. And many Saptapadi it's called. Во время свадебной церемонии и жених, и невеста дают обеты друг другу, они обещают всегда быть вместе, заботиться друг о друге, служить друг другу. So like we can try to fulfill that relationship by keeping up those vows with all our heart and all our love, by pleasing husband, by serving him. И наш вклад в эти отношения с мужем – это выполнение вот этих вот обетов со всем своим сердцем, вкладывая туда все свое сердце и всю свою любовь. And to be a support in all his services, all the activities. Жена также должна оказывать мужу поддержку во всех его служениях, во всех его начинаниях. Be tolerant and accept whatever the situation is and whatever comes on the way. Она должна проявлять терпение и терпеливо воспринимать любые ситуации, которые случаются в жизни. So we are into a relationship where we have a set of duties from both the sides. So wife has to take care of her duties, and it's always a combined effort. Итак, брак – это союз мужчины и женщины, у каждого есть свои обязанности, и каждый вносит свой вклад в успешный брак, выполняя вот эти вот обязанности. And when we beget children, again, we will have to play multi-roles. Matajis have to play the role of a wife, of a mother, and a housekeeper, and so many multi-roles. And we must also make sure that we keep up our duties and prioritize our duties and also our interests. Когда рождаются дети, то у Матаджи появляется еще новая роль, новая обязанность, то есть помимо того, что она жена и хозяйка в доме, она еще становится матерью, и она должна уметь балансировать все эти обязанности. As our duties expand, it doesn't mean that we give up one and take up the other. It's never either or. It's always and. You have to keep expanding and including. И по мере того, как растет число наших обязанностей, это не значит, что мы берем какие-то новые обязанности и отказываемся от старых, но просто увеличивается число этих обязанностей. Yeah, like when in the morning here, the situation in our life is here children start very early to school. Like by 6:30 bus comes and Prabhus have to leave the office at 6:40 before 7. It's mostly the timings are like this.
У нас такое расписание, мы здесь рано все очень встаем, школьный автобус за детьми приезжает в 6:30, муж на работу выезжает в 6:40, поэтому у нас очень рано день начинается. So our priority in the morning should be that, okay, if we get up very early, then we can finish few rounds, but our focus should be to send children and husband to office, pack their boxes, everything, and make them satisfied and happy and send them off. Поэтому утром, в лучшем случае, мне удается прочитать пару кругов, но мой приоритет – это собрать детей в школу, мужа на работу, дать им с собой просад. Вот это самое главное, чтобы они остались довольны. And then we can start our day with Mangalarati, and then finishing our rounds, then reading. И потом, когда муж уезжает, дети уезжают, мы проводим Мангаларати, дочитываем джапу, потом читаем книги. Yeah, here Prabhus, it's difficult to for Prabhus to do Mangalarti and go because they have to chant their rounds. That's the priority. So Matajis do it for Prabhus after they leave to office, or if the office is little later, then they can finish it before. It depends on each one's situation. Ангермони Прабху упомянула, что здесь мужчинам трудно Мангаларати проводить, потому что им приходится выезжать рано на работу. Ну, конечно, у всех свои ситуации, кто-то позже начинает работать, но обычно здесь жены за мужей проводят утреннюю программу. So we must prioritize and do our duties. We must remember that Krishna is pleased when we take care of our family nicely. И поэтому здесь очень важно правильно выстроить приоритеты в наших обязанностях. И тут нужно помнить, что Кришна очень доволен, когда мы хорошо заботимся о членах нашей семьи. Yeah, because when we are nicely spiritually engaged, it's very nice. But then I'll be just focusing on myself, my spiritual life, and my likes and my interests. But what about our family members whom I owe some responsibilities to, like our children, husband, and all. So, but that should be our priority first, and we must do that, cater to that first. Поэтому здесь, конечно, хорошо, когда мы своей духовной практикой занимаемся, но тут приоритет – это уже не наша личная духовная практика, а духовная практика всей нашей семьи. Это тоже приходится учитывать. So we must expand and prioritize and do all our duties by planning well ahead how to go about. Поэтому по мере роста числа ваших обязанностей вам нужно выстраивать их по приоритетам и заранее планировать, как, когда, в каком порядке эти обязанности выполнять. So when we take up to Krishna consciousness also, our roles and duties will expand, and our attitude and perception will also change. Когда мы становимся преданными, у нас добавляются еще дополнительные обязанности, и кроме того, вообще меняется наше мировосприятие. Yeah, so earlier we'll be working like it's me and my family. I want to make them happy, myself happy. Our area of services will be confined to this. У кармических людей сфера служения ограничена тем, что они хотят сами быть счастливы и сделать счастливой свою семью. Все, дальше они этим ограничиваются. Yeah, then when we take up to Krishna consciousness, we learn practically from our leaders or Bhakti Vriksha leaders, and we see practically how they are managing, how they are preaching as a family, how they are engaged in preaching. Но когда мы становимся преданными, у нас появляется пример наших лидеров Бхакти Врикши, мы видим, как они все вместе занимаются духовной практикой, как они всей семьей проповедуют. So then we feel that, okay, when family can be engaged in preaching like this collectively, then it's possible with us also. It's not that it's only for women or men or separately. It's a family service. И когда мы видим такие живые примеры семей, которые вместе занимаются преданным служением, вместе проповедуют, то у нас приходит вера в то, что это действительно можно делать вместе, а не то, что у мужчин своя духовная практика и служение, у женщин своя. Yeah, then we learn it's always not only me and my family, it's not only that, it's always Krishna and his family, which includes service to everybody.
И к нам приходит понимание, что не надо ограничиваться только своими интересами, интересами своей семьи. Есть еще Кришна и семья Кришны. И служение семье Кришне подразумевает проповедь другим людям. Yeah, the equation from I am for you and you are for me will expand from I am for you, you are for me to we are for everyone and to serve together Guru and Gauranga. И от концепции «я твой», «я твоя», «ты мой» мы переходим к концепции «мы твои, Кришна», и мы посвящаем себя служению Гуру и Гауранге. Yeah, so every stage we must remember as we are taking up new responsibilities, new roles, it's never to choose between them. It's to learn to manage them and balance them. И очень важно понимать, что когда мы поднимаемся на следующую ступень, у нас появляются новые роли, новые обязанности. Это не значит, что мы оставляем какие-то старые роли. Вопрос в том, как научиться управляться со всеми этими ролями. Yeah, so in Bhakti Vriksha, we learn like how it's so easy to learn Krishna consciousness and how it's so easy to interact and bring everyone to Krishna consciousness. В Бхакти-врикше очень легко самим практиковать сознание Кришны и также легко проповедовать другим сознание Кришны. Yeah, so we keep in touch with the members over the call and we talk to them about their interests, try to find out their interests, their area of service, their personal background, so that we can help them in whatever challenges they are facing and encourage them, inspire them to take up to Krishna consciousness. Лидер Бхакти-врикши постоянно находится в контакте с своими подопечными, созванивается с ними, общается, спрашивает, как у них дела, есть ли какие-то проблемы, и таким образом он проявляет духовную заботу о них. Yeah, we can have an online reading class when Matajis are free in the morning time, when Prabhus are out for work and children are off to school, then we can have our good sadhana by having online classes with them so that personally we can cultivate that habit in them of reading books and hearing lectures. И утром, когда дети ушли в школу, мужья уехали на работу, мы после того, как мы завершим свою садхану, мы в онлайне вместе читаем книги Шрилы Прабхупады. Yeah, so this is how we can inspire members, and we must always be well planned so that nothing is missed out, so that when children are sorry, Okay. you can hear me? You can hear me? Yeah. Can you repeat your last sentence, please? So we should be well balanced and well timed so that we don't miss out on any of our duties. Like when children return from school, we should be ready with lunch preparation and we should be ready to attend to their needs. И нужно поэтому очень тщательно планировать день и свою духовную практику в день встраивать так, чтобы, например, к возвращению детей из школы уже был обед готов, и мы могли уже полностью посвятить себя детям. Yeah, this is what I do always, that after my Prabhu leaves to office and children, I have my arati and chanting and reading class with my Bhakti Vriksha members on Zoom. And then I cook and be ready to receive children by the time they come from school. Это вот то, что я сама практикую, когда я уже проводила мужа и детей, я провожу мангаларати, читаю джапу, потом вместе с преданными с Бхакти-врикшей мы в онлайне читаем книги, и потом я уже начинаю готовить обед. And then I attend to children needs after they come from school, like getting their homework done and checking about their whereabouts, their needs. And then when they go off to play, then we have online, evening classes. We prepare for evening classes. Потом я занимаюсь с детьми, делаю с ними домашнюю работу, и потом, когда дети сделали домашнюю работу и пошли гулять, у меня появляется время, чтобы подготовиться к вечерним лекциям.
And me and Prabhu, we make it a point to engage our children in the services we are doing. We involve them and seek their help so that they feel responsible. They feel that we are a part of the service. Мы с мужем так договорились, что мы детей вовлекаем во все служения, которые мы делаем, чтобы они с детства уже привыкали к ответственности и чувствовали себя частью большой общины. Like if I'm cooking for the class, and then my Prabhu is preparing for the class, then we both are engaged. Then we ask children that they can do arati for Krishna, and then they can put the mats, set up the mic, get things ready for the class. Например, когда нужно готовиться к вечерней программе у нас дома, муж готовится к лекции, я готовлю, мы заняты, мы просим детей тогда разложить коврики, подготовить микрофон, подготовить алтарь. We always try to work as a team. Wherever we go to preach, we take children, and my son plays mridanga, my daughter also sings, I play kartala, and Prabhu also sings and takes the class. We always do a collective work. It's a team work. Проповедовать мы ездим тоже вместе, я играю на караталах, мой сын играет на мриданге, дочь поет, а муж читает лекцию. Yeah, we are focusing to bring that interest to read Srila Prabhupada books, chant few rounds every day, and consciously make them understand the good fortune they have by getting such ambience and atmosphere right from their childhood. Мы хотим, чтобы дети с самого начала погрузились в эту атмосферу, и чтобы они ценили вот те замечательные возможности, которые у них есть, благодаря тому, что они живут в семье преданных, они там джапы пару кружков читают и поют киртаны. Yeah, because investing time on them right now will help them cultivate good thinking, and whatever they learn from their childhood, it will become their nature, and it will help them. Now, because it's their good fortune that all our children are exposed to devotee parents, it's easy for them to learn Krishna consciousness and from the childhood and become very wonderful devotees in the future. Нашим детям очень повезло, что они родились в семье преданных, и мы стараемся тоже вкладывать в них по максимуму, потому что вот ту основу духовную, которую мы в них заложим, она потом им очень пригодится в будущем. So further sharing my experience, whenever how we work, me and my Prabhu, is whenever there is something to be done, any program or festival coming up, then we both sit and discuss 1 or 2 days before itself. Если мы с мужем планируем проведение какой-то программы, то обычно за пару дней мы садимся с ним и обсуждаем организацию этой программы в деталях. Yeah, so we list down all the requirements that are all the arrangements that has to be attended to or get organized. Мы выписываем все, что необходимо сделать для этой программы или фестиваля. Yeah, you can hear me? Yeah. Yeah. So you could repeat it, Prabhu, like. Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Then what we do is we share our responsibilities that this he will do and this I will do. Then he will take care of the external booking of the hall and talking to other people. And my role will be to take care of cooking menu, whatever prasadam has to be there done, that menu has to be decided, and talk to the concerned people and make sure the arrangements are done. И когда мы составили список всего необходимого для подготовки к программе, мы делим между собой эти обязанности. Муж обычно такие вот связанные с внешними вещами на себя вещи берет, аренда зала, договаривается. На мне обычно кухня, разработка меню и вся подготовка. Yeah, we sit and have the list of all the members from our chakra, and then we see what is each one's interest, and we try to share the services amongst all of them equally and of their interest and inspire them to take it up.
Потом мы берем список всех преданных в нашей чакре, и мы знаем, кто чем любит заниматься, и мы стараемся равномерно распределить между ними служение, таким образом, чтобы каждый делал то, что ему интересно, то, что ему нравится делать. Yeah, not only delegating, but also we do personally have a share of our things. Along with them, we team up and do together. Мы не делегируем прямо все обязанности, что-то мы вместе с ними включаемся и в одной команде с ними тоже делаем. So this coordination and cooperation between us works well, and the things go smoothly. Вот эта координация усилий между нами, она себя очень оправдывает. У нас обычно без всяких эксцессов происходит подготовка. Yeah. So as a family, we want to serve Krishna, and we are trying to come out of that concept of I and mine to we, and that family, we want to expand our family circle to all our members. All our members are our family. Мы, поскольку мы семья, мы хотим служить Кришне как семья, и от концепции «я» и «моё» мы стараемся перейти к концепции «мы» таким образом, чтобы все преданные, все наши подопечные, они стали частью нашей семьи. Yeah, when we say we are taking care of members, or when we are preaching to someone, it's not only preaching to them that Krishna is the Supreme Lord, or you are a soul, you are a servant of Krishna. Not only this, we must cater to their physical needs, emotional needs, and whatever is their requirement to help them get inspired to take Krishna consciousness. Когда мы заботимся о преданных, это означает, что не только мы им духовные знания даем, но мы также стараемся позаботиться о их физических нуждах, эмоциональных нуждах, чтобы сделать для них сознание Кришны очень привлекательным и вдохновляющим. Yeah, different people come with different backgrounds. We have had many experiences where the members whom we got, they looked very, what do you say, like a hi-fi or very advanced. But then when we gave that warmth and that space to them, they opened up their heart and they started crying all their anxieties in life. And we could see that what we see on the top is not all in all. There is inside so many things which we have to address too. Люди к нам приходят самые разные, и не раз уже бывало, приходит человек очень такой чопорный, самоуверенный, но когда немного дашь ему тепла, с ним поговоришь, они начинают там плакать, рассказывать о своих проблемах, и выясняется, что это просто все такая маска, а на самом деле под ней очень много проблем скрывается. Yeah, so when we understand them as they are, and then we try to soothe them, pacify them, and give that warmth, that family feeling that that will win their confidence, then they will lend their ears, their mind, or they will have an open mind to what we are preaching to them, and how we can share our experiences, that how we were before, and taking up to Krishna consciousness has changed our lives, how it has changed our lives. И когда человек расслабляется в такой спокойной, теплой семейной атмосфере, мы можем понять уже, каковы его нужды, каковы его проблемы, и на своем примере рассказать, как вот у нас это происходило, что нам самим помогло, и таким образом вдохновить. So we have to build a family. It's not only an official relationship of spiritual relationship like a preacher or a teacher and a student. It's always like a father and a child. Поэтому здесь не столько официальные такие отношения, проповедник и подопечный, сколько семейные, как родители и дети. Yeah. So this is what I wanted to share, and also I want to I've listed down some points that came to my mind, which a lady or a woman should keep in conscious before, like it's good to have it in our minds. Вот о чем я хотел сказать. Также я выписал некоторые моменты
Я их зачитаю. Это то, что, по моему мнению, каждая женщина должна всегда помнить и так вот у себя в голове держать. Yeah, so keeping the mood of service and sacrifice is very important. Первое – это умонастроение служения и жертвенности. Это настроение очень-очень важно. Yeah, when we get married, we should understand that in this relationship, my mood and my sacrifice is for the pleasure of my family members. And one second, Prabhu. Please don't make a question. Sorry. So it's always this mood of sacrifice that helps to lend selfless service to everyone. Когда мы вступаем в брак, это уже само по себе жертвоприношение, потому что мы посвящаем себя бескорыстному служению членам нашей семьи. Yes, when we get into the relationship of marriage, we have to have the mood to compromise, setting aside I and mine, what is my comfort, what is my like, what is my interest, to the mood and or the requirements and the happiness of our family members. В семейной жизни нам приходится ставить на второй план свои собственные желания и приоритеты, а на первый план выходят интересы наших членов нашей семьи. Yeah, in a relationship, all types of situations come where, because we are from different backgrounds and different upbringings, so when we come together also, we may have many conflicts, many arguments. В семейной жизни бывает всякое, часто муж и жена разное происхождение имеют, поэтому у них возникают какие-то недомолвки, какие-то недопонимания. So we must understand that these things are natural, and I must just accept the other person as he is. One cannot be like the other person, and we just have to compromise from both the sides and move along. Надо понимать, что это нормально, мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть, и обе стороны должны быть готовы идти на компромиссы. Yeah, we must never forget the higher purpose for which Krishna has brought us together as a family. При этом никогда не следует забывать высшую цель, ради которой Кришна нас и свел вместе в одну семью. And also our the higher purpose of rendering service to Krishna and Guru. Это высшее предназначение, это служение Кришне и Гуру. Any small things that happens in the family, it just can be forgiven, forgotten. Поэтому всякие мелочи, которые случаются, их можно забыть и простить. Yeah, because we are in this material world, we behave under the modes of nature, and we may react to situations and have many expectations. But with a higher intelligence and consciousness, and by reading Srila Prabhupada books, we understand that it's all not these material situations or problems or anything is not of much importance, or it's something not to be given our mind to. Our higher purpose is to be Krishna conscious, and that's what is important. Мы находимся в материальном мире, на нас действуют гуны материальной природы, у нас в соответствии с этим формируются определенные предпочтения, но высшая цель не в этом, высшая цель в том, чтобы обрести сознание Кришны. Yeah, and I heard a beautiful quote that when we have a problem between us, to say sorry is not a big thing when we value the relationship more than our own ego. Я цитату хочу очень хорошую привести, мне нравится. Если мы обидели друг друга, то не так трудно попросить прощения, потому что наши отношения более важны, чем мое собственное ложное эго. So that's how we manage, not that we don't have any arguments or times where we don't have difference of opinions. But then yes, when me and my Prabhu have all those difference of opinions, we just sit and sort out things and prioritize what we should
be considering and what we should not. Благодаря этому нам с мужем удается не ссориться, и даже если у нас взгляды на какие-то вопросы расходятся с ним, то нам удается сесть, спокойно все обсудить и определиться с нашими приоритетами. Yeah, when it comes to doing our services and taking care of our responsibilities, we just forget about our personal differences and come together and serve. А когда речь заходит о служении, то мы уже забываем о своих личных предпочтениях, каких-то там разногласиях и просто служим, и все. So Krishna consciousness has made our lives very, what do you say, happy and very harmonious. Though at times we have problems, but we just very easily overcome by this arrangement of having a bigger family and Krishna conscious responsibilities. Так что я могу с уверенностью сказать, что сознание Кришны сделало нашу семейную жизнь очень полноценной, очень приятной. И даже если иногда у нас возникают какие-то разногласия, нам, благодаря духовному знанию, удается очень легко их разрешить. Yeah, and I would like to share that Bhakti Vriksha we've been conducting from last 15 years. Бхакти Врикшей мы занимаемся с мужем уже 15 лет. What I have learned is this is the best way we can express our love for Guru Maharaj and Krishna. И для нас Бхакти Врикша — это лучший способ проявить нашу любовь к нашему Гуру Махараджа и Кришне. Yeah, when we help others to take up to Krishna consciousness and go closer to Krishna and take shelter of Guru Maharaj, we feel very happy and satisfied in turn, and it pleases Krishna the most. Когда мы помогаем другим встать на путь сознания Кришны и принять прибежище у Гуру Махараджа, то мы видим, что это доставляет Кришне очень большое удовольствие. Yeah, when we engage in preaching in Bhakti Vriksha as a family, it helps us to keep up our standards of sadhana also. Кроме того, поскольку мы всей семьей проповедуем на Бхакти Врикше, это помогает нам самим держать более высокие стандарты. Yeah, we learn new things according to the requirements and whatever the services that come on the way. And it's a very, what do you say, very enlivening experience to have Bhakti Vriksha. Бхакти Врикше все время что-то новое происходит, мы новое узнаем, новым служением учимся, и это все делает жизнь такой очень насыщенной. Yeah, we in fact, I would like to share my experience when I came here, how devotees are so sweet and so accommodating. When I came to Mathura Desh, newlywed 15 years back, 16 years back, I didn't know anything. I was just a small girl, maybe I was 22 years old, and I was just a pampered child of my parents. Я приехала сюда 16 лет назад, мне было тогда 22 года, я была совсем молоденькой девушкой, вообще ничего не знала, была очень такая избалованная жизнью. So when before I came itself, one devotee couple were living next to our house, who were just like family to my Prabhu had landed here before, so they had just taken him like a family to their home, like, and that Mataji and Prabhu, they were so accommodative that before I came, they had set up our home completely. Муж вылетел в Оман раньше меня, чтобы здесь обустроиться, и он поселился у наших соседей, очень замечательной семейной пары, потом он привез меня уже, и я была поражена, как хорошо они нас приняли, тепло, прямо как родных. I didn't even know how to make rice or cook any prasadam when I came here, but everything that one Mataji, she used to come every day, or I used to go to her house, she will teach me every day with lot of patience, lot of love, and make me understand the basics of Krishna consciousness.
Я только вышла замуж, я ничего не умела, готовить не умела, даже рис не могла сварить, нечего было есть. Эта мать уже приходила изо дня в день. Вот наша соседка очень терпеливо меня всему обучала, и обучала основам сознания Кришны. Yeah, then slowly she started calling me to help in deity dressing, help her in cooking for Guru Maharaj, help her in cooking for Vaishnavas. Потом она потихонечку начала меня привлекать к тому, чтобы наряжать божества, чтобы готовить для Гуру Махараджа, для преданных. And slowly I started attending all the classes with her. I used to attend Prema Padmini Mataji's Bhagavatam classes, Bhagavad Gita classes, which she used to conduct in the mornings when Prabhus are off to school and children off to office and children are off to school. Я стала ходить на лекции, которые читала моя соседка, и также мы участвовали в лекциях, которые Маджи Према Падмини проводила, и она как раз их читала утром, когда мужья на работе, а дети в школе. So they brought me up, like a family, teaching me my personal requirements as well as the spiritual requirements. И вот эта семья меня вырастила как родную и в материальном плане, и в духовном плане. So such is the wonderful mood and family created by Venugopal Prabhu and Padmini Mataji in Mathura Desh, that anybody comes here will just become one with the family of Mathura Desh. Вот такую замечательную семейную атмосферу здесь, в Мадхура-Деше, создали Маджи Према Падмини, Виджай Венугопал Прабху. И все, кто приезжает сюда, они сразу же прям чувствуют себя как родные в этой атмосфере. Everybody is given the understanding, taught everything, all the rules or all the philosophy, all this thing, and the practically how to practice Krishna consciousness. And also everybody is inspired to take up higher responsibilities and given support to execute the same. Тут все объяснят, все покажут, как что делать, как служением заниматься. И кроме того, здесь все очень вдохновлены совершать служение и получают поддержку во всех отношениях. So slowly we started taking Bhakti Vriksha in 2 years' time, maybe. We came, joined in. После переезда мы присоединились к Бхакти Врикше. Then we started experiencing same things like whatever we had learned from our seniors, our Bhakti Vriksha leaders. We got a chance to lend it to others and help others to get the same benefit what we reaped. И тогда у нас появилась возможность вот всему тому, чему мы от наших старших научились, учить этому других. Yeah, with many members coming in and out, we learned through our experience how to deal with them, how to improve our preaching, how to keep up our standards, how to improve our standards in Krishna consciousness. And it helped us to read Srila Prabhupada books more and more so that we can preach nicely. So Bhakti Vriksha helped us to grow personally also. Бхакти Врикша также помогла нам вырасти как личностям, потому что мы стали более глубоко изучать книги Шрилы Прабхупады, мы стали интересоваться, как что работает, как проповедовать, как все это делать. Yeah, then after many years of Bhakti Vriksha, then we had a few Bhakti Vrikshas. My husband takes almost 3 Bhakti Vrikshas in a week and 2 study classes. Потом потихонечку начали появляться у нас новые группы, и вот муж 3 раза в неделю посещает разные Бхакти Врикши и 2 семинара в неделю проводит. Then slowly little higher responsibilities were entrusted to us, and we became Mahachakras, where our service boundary increased, and we are trying to balance out our duties as a Bhakti Vriksha leader and our duties as a Mahachakra, all in all. Потом постепенно сфера нашего служения стала расти, стало больше ответственности. Мы с мужем стали Махачакрапати, и нам нужно было уравновешивать заботу о нашей группе и о Махачакре.
Yeah, as a Bhakti Vriksha leader, I normally my contribution is I train Matajis to learn the practical aspects in an informal way. Мое служение как лидера Бхакти-врикши состоит в том, чтобы обучать женщин разным аспектам сознания Кришны в таком очень неформальной атмосфере. I call them for help when I'm cooking for the Bhakti Vriksha initially when they have just started, so that I get a chance to speak to them and explain to them and interact with them and build up that relationship. Начала я с того, что звала их на помощь, когда готовила на Бхакти-врикшу, они приходили, помогали мне готовить на кухне, и так потихонечку у нас завязывались с ними отношения. Then slowly I started calling them to help me in deity dressing, so that I can explain them the importance of deity worship and everyday sadhana in the morning, arati and other offerings and. Стала привлекать их к поклонению божествам, они помогали наряжать божества, и это дало мне возможность им попроповедовать вот на тему поклонения, на тему стандартов. When they developed interest to have an altar in their house and have a class in their house, or they just want to become a regular practitioners of Krishna consciousness, then we set up an altar. We set up altars in their homes, and before doing that, I called them to our house once and trained them on how to do arati and how to do services to Krishna. Потом в какой-то момент у них появилось желание тоже дома, чтобы у них алтари появились, и так уже практиковать более серьезно. Тогда я устроила для них встречу специальную, где показала, как поклоняться на алтаре. Yeah, so then we set up the altar for them, and in their house, when they are doing, every day we follow up on how it's all happening, whether they are doing it properly. The follow-up is very important. И потом мы собственноручно у них установили алтари в их домах, и по сей день мы как бы отслеживаем за тем, как идет поклонение, потому что вот это вот отслеживание, оно на самом деле очень важно. So as a Bhakti Vriksha leader, I take these responsibilities to train all Matajis on personal and practical aspect of Krishna consciousness by going step by step, referring to the handbook which is made by Venugopal Prabhu and Padmini Mataji. И все вот это входит в мои обязанности как лидера Бхакти-врикши, обучение Матаджи, и все я делаю на основе книги, которую написали Виджая Венугопал Прабhu и Апара Према Падмини. Yeah, and as a Mahachakra leader, I assist my Prabhu in organizing everything by taking a share of his responsibilities and coordinating for all the important services. Мое служение как лидера Махачакры заключается в том, что я помогаю в этом служении своему мужу и координирую там некоторые вопросы. Yeah, and in the personal level, I help my children learn all aspects of Krishna consciousness, teach them all the aspects of Krishna consciousness. When we have time to spend with each other, we spend in Krishna consciousness. А в своей семье я занимаюсь тем, что стараюсь воспитывать детей в сознании Кришны, и когда есть возможность с ними провести время вот таким духовным образом, мы его так и проводим. So somehow by Krishna's grace and Guru Maharaj's blessings, balancing all the roles that has to be played as a mother and wife and as a Bhakti Vriksha leader and a Mahachakra servant. Поэтому, по милости Кришны и благословению Гуру Махараджа, удается как-то балансировать мне свои роли жены, матери, лидера Бхакти-врикши и лидера Махачакры. And this is all possible, and we are able to do all these things by the empowerment of Prabhu and Mataji and Guru Maharaj. We vow all that we have to them, and we are eternally indebted and grateful to them for this. Так что это все возможно, но мы также понимаем, что это все возможно исключительно по милости Виджая Венугопала Прабhu Маджа Према Падмини и нашего Гуру Махараджа. Поэтому очень благодарны им за это. Спасибо вам большое. So this is what I wanted to share, how as a woman we must have the mood of sacrifice, accommodation and compromise and prioritize
our duties with different roles, and how Подводя итог, я хотел рассказать о том, что роль женщины, она включает в себя умение выстраивать приоритеты, умение жертвовать собой и умение находить компромиссы. And how, as a Bhakti leader or Mahachakra servant or any other classes which we are handling, how we can contribute in helping our husbands by sharing their responsibilities to make things work smoothly. Моя роль как лидера Бхакти-врикши, Махачакры и ведущий разных программ заключается в том, чтобы помогать моему мужу делать так, чтобы все эти программы очень успешно развивались. So when we are working as a family, there is no material life and spiritual life. Our whole life will be just centered around, making each other happy in Krishna consciousness. And definitely everyone will be happy and satisfied when we work together for Krishna's pleasure. Поэтому у нас в семье тут даже трудно сказать, где материальная жизнь, где духовная жизнь, потому что мы стараемся служить друг другу и таким образом удовлетворить Кришну. Yeah, so our children have, I need not worry and feel guilt that we are not able to spend much time with children. Krishna has given us such a wonderful family that they have their wonderful friends who are like-minded and who are in a safe association. К счастью, мне даже не приходится испытывать угрызение совести, что я мало времени уделяю детям, потому что у них очень хорошие друзья с похожим умонастроением, и они очень весело проводят время друг с другом. So we can very well balance our all our roles and duties when we do it together and not separate them. That this is my role, that is his role, and we just work together as a team. It can be well managed. Удается успешно балансировать наши роли. Здесь секрет в том, чтобы не разделять вот это твоя роль, это моя роль, это твои обязанности, это мои обязанности. Мы все как команда вместе делаем. Yeah, thank you so much. I wanted to share with you all the experiences I had. Hope it helps you. Большое вам спасибо. Вот я рассказал о своем опыте. Надеюсь, это для вас было полезным. I'd like to end my talk with this, and thank you so much for this opportunity to share. Thank you very much. Спасибо большое, что вы дали возможность мне рассказать обо всем этом. Маджикавери, тут вопросы есть. Вы скажите, когда их зачитывать, или вы их видите, не видите? Дайте знак, как делать. Нет, я их не вижу. Было бы хорошо, да, если бы вы зачитали вопросы, конечно. Спасибо большое. Очень ценное послание. Очень благодарна вам за это. Thank you very much. I could not hear. I could hear. It's okay. Mataji Kaveri says thank you very much for your speaking. It was very interesting. And we got a few questions. I will read you out the questions and ask you to answer them. Okay. First question is, you mentioned that you conduct programs, maybe at your place. So how often do you conduct programs, and at what time your husband comes home from work? And what time you start the program and finish the program? Another question is, does your husband manage to chant all his rounds in the morning? And another question, how could you manage to do devotional service when you had small kids? Now I read in Russian those questions. Вопросы. Как часто проходят программы? Во сколько начинаются и заканчиваются? Во сколько муж возвращается с работы? Удается ли мужу вычитывать всю джапу с утра? И как получалось с маленькими детьми заниматься служением? Окей. We have programs in our home. Monday night we have Bhagavatam class, and Wednesday nights we have Bhagavad Gita study class. These are the two programs. Проходят в понедельник вечером лекция по Гите, в среду вечером лекция по Бхагаватам. And Friday afternoons we had Bhakti Vriksha in our class. В пятницу днем Бхакти Врикша.
Yeah, one of our members, they insisted that they were so inspired that they wanted to have class in their home. So on their insistence, from last 2 months, we are having it in their house. But my Prabhu we go and take the class there, and it is just next to our house. So Также преданные очень просили, чтобы мы у них дома тоже проводили программу, поэтому периодически мы, но только уже вдвоем с мужем, мы ходим, читаем лекции, но идти недалеко, потому что это соседний дом. Yeah, anybody, any visiting Vaishnavas come, we have the good fortune to host them. And we have, every day it's like a festival in our house at that time. Потом к нам иногда приезжают проповедники, останавливаются у нас дома. Ну, тогда у нас каждый день здесь праздник получается. Yeah, and normally programs start after 8 in the night because Prabhu's return from office only by 7 o'clock. Муж с работы возвращается в 7, поэтому программа у нас начинается в 8. My Prabhu comes from office by 5:30 in the evening. As he goes early to office, he leaves home by 7 o'clock in the morning. Ну, точнее, большинство мужчин заканчивают в 7, у меня муж в 5:30 возвращается, но он и рано утром выезжает на работу. But some Prabhus work in split shifts where the offices work from 8 to 1 and 4 to 7. So they come only after 7. So we can have any class in the weekdays only after 8. Ну, некоторые прабу имеют такую посменную работу до обеда и после обеда, и тогда они возвращаются домой к 7, поэтому программа начинается не раньше 8. So here programs happen with a combined effort and devotees come forward to help. So we don't have any difficulty in managing. It's like a family and it's like a festival. Эти программы — это командная работа, поэтому нас это совсем не утруждает, потому что очень много преданных помогает. Это, ну, как семья. And regarding does my Prabhu chant all his rounds before his office? Yes. He not only chants alone, but he comes online on Zoom and many others inspires. We have inspired all of our members also to join on Zoom to chant along with him. All Prabhus also join him to chant on Zoom mornings from 4 to 5:30. So he finishes his rounds and goes to office. Муж не только сам всю джапу утром вычитывает, он читает с 4 до 5:30, но еще по Zoom с ним очень много других прабу читает, он их вдохновляет утром вместе читать джапу. Yeah, this is one more example how we can help our members. So one couple used to attend our Bhakti Vriksha. So they were finding it difficult to start chanting. They were very nice, attending program. They liked the philosophy classes. Everything was nice. But whenever I asked them, they were, did you chant or have you started chanting? So they used to tell Mataji, not yet, planning to, trying to. So, but they couldn't start on their own. Так что это очень хорошее служение, вдохновлять других читать джапу. У нас была одна семейная пара, очень хорошие люди, все им нравилось, и программы, и преданное служение, но никак не могли читать джапу, начать. И я их спрашивал, ну как вы уже начали? Они говорили, ну вот-вот скоро начнем, да что-то нам мешает, и все никак у них не получалось. So I remember this, Venugopal Prabhu and Mataji, they always take class on Zoom for us. And they always inspired us that distances matter nowadays. And it's difficult to travel and go everywhere to take classes and attend classes. So you people have everything, try having on Zoom or online so that people feel it very convenient to participate. И тут я вспомнила, что нам же Маджа Према и Венугопал Прабху в Zoom читают регулярно лекции. Они все время подчеркивают, что в наше время расстояние уже не играет никакой роли. Мы тогда решили джапу начать читать в Zoom. So I thought, why don't we implement this instruction of Prabhu Mataji? Then I told my Prabhu, mornings I am busy, but you can take care of this part. So you call everyone online and chant with them so that they'll be inspired. Oh, Prabhu is chanting, I also should come. So there will be a commitment. So previous day, night itself, he will message saying, I'm coming online on Zoom, morning 4 o'clock. You join me whenever you get up. So there was a commitment in that other Prabhu. They started joining in the morning. И поскольку утром я занята по хозяйству, джапу утром не могу читать,
Я попросила мужа этим заняться, и он списывается вечером с преданными, говорит, я завтра в 4 часа начинаю читать джапу в зуме. Как проснется, так присоединяйтесь. So many people who were finding it difficult to chant in the mornings, all of them wanted to join in on hearing the experience of these two devotees who started with us. And there are many devotees who come online to chant with my Prabhu now. И потихонечку молва пошла, что читается джапа в зуме, и все больше и больше преданных в онлайн теперь выходит вместе с нами. And we are inspiring all our Chakra Bhakti Vriksha members, Bhakti Vriksha leaders to have the same arrangement with their members, so that their members also will come online to chant with them, and there will be a motivation and there will be a commitment. И сейчас мы вдохновляем преданных других, лидеров других бхакти-врикш, чтобы они тоже эту джапу в зуме запустили, потому что она подразумевает определенные обязательства, то есть преданные как бы из чувства долга начинают участвовать. Yes, so this is how things become easy when we do it together. Поэтому, когда мы вместе что-то делаем, то вместе гораздо проще получается. Yeah, and the third question, how I used to manage my devotional service when kids were small. Yeah, I used to manage my time. When they were very small, I used to chant when they are sleeping. Babies go to sleep often. So I used to utilize that time to chant. And in fact, now my responsibilities have increased and I'm not able to focus. Otherwise, I used to make jewelries for Krishna. I used to stitch dresses for Krishna. When children were sleeping, I used to do all these things. When I was a Bhakti Vriksha member, or I was not into so much of administration and management. Третий вопрос был, как удается заниматься служением с маленькими детьми. Ну, с маленькими детьми что хорошо, они спят почти целый день. Вот пока дети спали, я джапу читал. На самом деле не только удавалось джапу читать, я еще обшивала божеств, делала украшения для божеств. У меня тогда меньше было административного служения. Сейчас, конечно, уже это не получается делать. Now, what I do is I inspire my members, whoever is good in stitching, who have some talent, I inspire them that come, let's do stitching for Krishna. I call them to my home, and we in the afternoons after children come, and we settle them after lunch. Then we meet for 2-3 hours and do stitching for Krishna. Сейчас я уже не сама занимаюсь вышивкой. После того, как дети пообедали, ко мне приходят несколько матаджи, и я вот их занимаю служением, мы вместе вышиваем для божеств. So what I want to tell is it's not difficult to do our devotional activities, spiritual activities, if we plan well and if we are focused and conscious about it. Но основная идея, что можно все успеть, если планировать и концентрироваться на своем служении. Thank you so much. Another question is about daily routine. You have told already. So there's a question: when the program is on, how are your kids engaged? How do you engage them during the program itself? Вопрос, тут был вопрос по режиму дня, на него уже ответили. Вопрос, как вы занимаете детей в период программы? So when the program is at our place, I have kept a room free for them. All the kids go there and they spend time with each other. We have many kids coming over to the program. So all of them know each other well, and all of them are friends. So they get together, they take the time to share and care. And very small children, I have kept some coloring books, color pencils to engage them. And the elder kids do that service for us. Когда программа у нас проходит дома, у нас специальная есть комната, где все дети собираются, они все друг друга знают, они все друзья, поэтому они прекрасно проводят время друг с другом. Для совсем маленьких у нас есть раскраски, а дети постарше помогают нам с служением. When the program is happening in a big scale, in a big hall or with a lot of people, then we have when we are charting out the program itself, we have a child care, we give child care responsibility
to a few devotees who will take care of children separately in another hall. Если речь о программе в арендованном зале, то у нас есть специальная детская комната, где специально обученные преданные заботятся о детях. Another Yes, question. this is how we manage children. Okay. One more question. Do you have a hobby that help you to relax, and how do Matajis in Radhadesh Bhakti Vriksha relax themselves? Вопрос, есть ли у вас хобби, которое помогает отдохнуть, и как отдыхают Матаджи Аманской Бхакти Врикши? Frankly speaking, I didn't have any personal hobby as before, but after coming to Krishna consciousness, I started liking, stitching, dresses for Krishna, making turbans, and putting our interest in making, varieties of turbans. And our hobby as such is to spend time with devotees. Ну, у меня никогда хобби-то особо в жизни не было. У меня хобби появилось сознание Кришны. Это вышивка. Я люблю для Кришны разные тюрбаны делать красивые. Но это даже не столько хобби, сколько это приятное времяпрепровождение с другими преданными. Another question. You mentioned that your program starts at 8 p.m. and your husband has to get up at 3:30. It means that you sleep only for 4 hours, or? Yeah, 8 p.m. if it starts, it finishes by 10 o'clock. 9:45 we finish, and then by the time devotees go and we hit the bed, it will be 10:30 almost. So 10:30 to 3:50, 4 o'clock he sleeps. And in the evening before the program, he takes a half an hour nap as soon as he comes from office. Если программа в 8 начинается, значит, заканчивается она в 10, ложимся мы только в 10:30, в 30 встает. Ну да, получается, 4 часа он спит, но еще, когда он приходит с работы, он часок еще спит перед программой. Yeah, that nap helps him to keep going till the program is over, and it's fine. Ну вот, тот вечерний час отдыха перед программой, он помогает ему как-то вот держаться в таком режиме. Но он себя чувствует нормально. Так, у нас вот последний вопрос я прочитал. Что мы дальше делаем, Маджи Кавери? This was the last question. Mataji Kaveri will tell us what to do next. Yeah. Да, спасибо большое. Очень... Я услышала, что очень практичная жизнь в сознании Кришны. Thank you very much. I've heard you have demonstrated that Krishna consciousness life in Amman is very practical. Yes, yes. Thank you, Mataji. Не теоретическая. It's not some theoretical knowledge. Yes. И очень меня вдохновляет, что сознание Кришны, оно стало вашей жизнью. And I'm very inspired by the fact that Krishna consciousness became your life. It's all the mercy of devotees, Mataji. Ну, Матаджи, это все по милости преданных. И очень важно, что я заметила, что есть такое всегда желание, как сказать, жить в сознании Кришны, быть в сознании Кришны. На самом деле, вот так просто жить в сознании Кришны. То есть не откладывать на завтра, когда будет какая-то квалификация. And it seems it's very simple to be in Krishna consciousness, to live in Krishna consciousness right at this moment, not postponing it to some period when we get some high qualification. Correct. Whatever we have, we can engage it in Krishna's service. That's the beauty of it. Да, прелесть сознания Кришны в том, что мы можем занимать в нем то, что у нас сейчас есть.
И это я очень сильно почувствовала, будучи у вас в гостях. This I felt Потому very strongly что when we were at your я не place. знаю английского. I do not speak English. И я чувствовала, что даже незнание английского, оно не стало не было никакой, не стало препятствием для того, чтобы общаться с вами. But even lack of my knowledge of English didn't become a hindrance to associate with you. Потому что это было сознание Кришны. Because this was association in Krishna consciousness. Yeah, I wish I learned Russian by next time, Mataji, so that I can interact with you nicely. Постараюсь к вашему следующему приезду выучить русский, чтобы вам было с кем поговорить. Я понимаю, что вы это сделаете. I'm sure that you are able to do this. Thank you so much. У нас совсем никаких вопросов нет. Да, я понимаю, что многие матаджи будут смотреть это все в записи, похоже. It seems that a lot of devotees will watch this offline. That's why there are not so many questions. Yeah, like you are there to guide them. So there is no problem. Ну, главное, что вы здесь, поэтому нет проблем. Вот, я не знаю, у меня были записаны вопросы, но вы на все их ответили. I actually had a list of questions to ask, but when you were speaking, you actually answered all of my questions. Guru Krishna Kripa. И еще один вопрос, может быть, я не знаю, сейчас вот у нас очень такое с наставником, как отношения с наставником строятся. У нас сейчас такая тема, что вот нужна наставница. Я понимаю, что это в Бхактиврикше у вас это естественным образом происходит. Но как вы поддерживаете отношения со своими старшими матаджи? Now in Russia we have a hot topic about counseling, about having a counselor. It's obvious that in your country it's going out natural, but in our case it's not so. So how do you manage to maintain relations with your seniors, with your counselors? We like live as a family. Our seniors, we give them due respect. And, we follow the etiquette with alertness, and just be obedient. And all the decisions regarding the major festivals and programs, it's all taken collectively. We have a Mahachakra meeting where all Mahachakras come together, and we list down and share our services, take up services equally. It's given to all the groups, so that everyone is engaged in making it happen and inspire. They get a chance to get inspired. Поскольку у нас такая семейная атмосфера, то к старшим относятся как к старшим в семье, то есть должным уважением, не переступая какой-то порог фамильярности. А что касается организационных моментов, то есть там организация программ разных, то здесь решения принимаются коллегиально, старшие руководители собираются вместе, и мы стараемся служение равномерно, честно между всеми распределять. And these big programs give us an opportunity for all our members to come together and share and care. And when somebody is lacking in something, then when they look at others who are inspired so much in doing those services, they naturally get inspired that yes, it's not impossible, I also can do it, I also want to do it. So this opportunity is there when we come together and do big programs as a whole yatra. And everything happens smoothly because all leaders are in fantastic mood, and they all are brought up with love and care by Prabhu and Mataji. It's all because of them. Nobody has difference of opinion.
Потом эти большие программы, они чем хороши? Во-первых, там можно пообщаться друг с другом, послужить друг другу, а также вдохновиться, потому что если у кого-то духовная жизнь не ладится, когда он приходит на эти программы, видит вдохновленных преданных, то у него самого появляется энтузиазм духовной жизни. Вот. Но вообще, конечно, это все благодаря Виджай Венугопалу Прабху и Маджи Прemпадане все эти программы возможны, и все всегда происходит организация без каких-то инцидентов, всегда находит общий язык, и все проходит очень гладко и ровно. So devotees are very wonderful, Mataji, very cooperative here. So we don't have any difference of opinion. Everyone agrees and are obedient to their protocol, and they work together Здесь in преданные harmony. очень, очень хорошие, очень послушные, неконфликтные, знают этикет и очень хорошо сотрудничают друг с другом. То есть у вас нет каких-то... Спасибо большое. То есть у вас нет никаких регулярных встреч наставнических групп, я не знаю, каких-то запланированных встреч с наставником, то есть просто вот как у вас это общение с наставником происходит? Просто чисто вот такой вопрос. Thank you for describing it. So it seems that you do not have some special counseling groups or some special counseling meetings with your seniors, and it all goes on naturally during these programs and during devotional service, or what? Yes, it's not made obvious. Counseling happens on everyday basis. That's how I told we keep in touch with the members, and wherever they are lacking, we try to inspire them, and we help them to overcome their challenges they are facing in their life, and we help them practically, physically also, whatever we can from our sides for them to grow. Наставничество есть, но оно идет вот в таком ежедневном режиме, как я уже говорила, мы созваниваемся с подопечными. Если мы видим, что им чего-то не хватает в духовной жизни, мы их стараемся вдохновить, а какие-то материальные вопросы стараемся решать, если есть такая возможность. Хорошо, спасибо большое. Thank you so much. Спасибо. Thank you so much, Mataji, for this opportunity. Hope I have spoken properly for the pleasure of Guru Maharaj and Prabhupada. And please forgive me if any mistakes. And thank you so much. Спасибо вам большое, Матаджи, спасибо, что дали возможность выступить перед преданными. Надеюсь, что по милости Гуру Махараджа я сказала то, что нужно было сказать. Если что-то было не так, пожалуйста, простите. Спасибо большое, дорогая Апара Према Матаджи, что вы поделились своим потрясающим настроением, своим глубоким сознанием Кришны, практичным сознанием Кришны, жизни в сознании Кришны, опытом, потому что это очень важно и ценно. Я думаю, что многие матаджи, они оценят и вдохновятся вашим примером. Thank you for sharing your experience, and hopefully many Matajis will be inspired to follow in your footsteps. And we have one question, actually. У нас вопрос есть один, сейчас я его зачитаю. In Russia, it's common that Mataji is conducting Bhakti Vriksha alone, just one Mataji. Do you have in Oman such instances? Вопрос. В России Матаджи ведут группы в одиночку нередко. Есть ли Матаджи в Омане в подобном положении? Yes, I have seen Matajis who take classes. In fact, at one time, in our home itself, me and my Prabhu, both of us used to take Bhakti Riksha. He used to take, because he used to drive, he used to go to one more house and he used to take Bhakti Riksha there. And I used to take at our place. So I used to finish cooking and preparation before the class.
And then I used to be ready to take the class when devotees come in by 8 o'clock. Ну, у нас такое бывает, и даже я сама была в таком положении, потому что у нас одновременно нужно было мужу проводить бхакти-врикшу, и мне, причем муж уже в другом доме проводил, то есть он уезжал к началу, а я готовилась и проводила бхакти-врикшу одна здесь дома. So many Matajis are there who take Bhakti Vrikshas whose husbands are not still into regular practice of Krishna consciousness. Till that time, they manage alone. They take classes, they cook, they clean everything. It's У нас part есть такие of it. примеры, есть семьи, где, где жена преданная, муж пока еще нет, поэтому матаджи, они сами и готовятся к программе, и готовят на программы, проводят, сами совсем управляются. Есть такие случаи. Похоже, это все вопросы, да, Нитянат? Да. Я думаю, что вопросы еще возникнут после того, как Матаджи еще прослушают это, когда подумают, осознают какие-то вещи. Потому что It seems that more questions will be coming. Как это можно применить? More questions will come after other devotees will listen offline, and when they begin to contemplate how to put into practice whatever you've said. Я надеюсь, что у нас будет какая-то связь с Матаджи. Я надеюсь, что у нас будет какая-то связь и возможность общаться с Апара Премой. And hopefully we will stay connected with you and can pass those questions to you, maybe. Definitely. Sure. No problem. I'll be happy to help in any way I can, Mataji. Да, если есть вопросы, направляйте, я отвечу. Я вообще рада помочь всеми способами, какими только могу. О, спасибо большое. Я выключила. У вас микрофон Что мы делаем, Нитянат Прабху? Все, теперь слышно вас. Okay. Что мы делаем? Заканчиваем, да? Время истекло у нас. Ну, вообще, да, уже 14:30, в принципе. Можно, если никаких вопросов других нет. Нет, вопросов больше нет. У меня нет, по крайней мере. Тогда говорю, да, что мы заканчиваем. So we've run out of time and run out of questions. Thank you so much. Yeah. So thank you so much. I'll take your leave. Hare Krishna. Dandavat Pranams.